Then what is use additional code? Manikanta? Yes. Yes, completely. Secondary. Hence another code must be used as a secondary. That is called what? Use additional code, right? Yes. ఎవరైనా చెప్తారా what is code first? మీరు చెప్తారు అనుకుంటే raise your hand. Yeah, raise your hands. Yeah, that use additional code. Okay. Any other? Any other? Code first ఎవరైనా చెప్తారా? Raise your hand. We'll call your name. Giving you the option. Option makers code first. Anyone? Yes. Malaysia. Code. Yeah, for example, the kyphosis of skin. What is it? No, Maleshwari. I said HIV in the yeah, HIV, right? Kyphosis, yeah, HIV patient came with the kyphosis of skin. The PDX will be, what is the PDX? Yes, SDX will be kyphosis of skin. Yeah, Pavani garu, explain me about NEC, ma'am. NEC. Pavani garu, NEC or any other. Okay, carry on. Not elsewhere classified. Not elsewhere classifiable. సరే ధనలక్ష్మి గారు మీరు చెప్తారా క్యారీ ఆన్ ఎనీసీ చెప్తారా ధనలక్ష్మి గారు క్యారీ ఎగ్జాంపుల్ మేడం ఎవ్రీ వన్ అంటిల్ టుమారో వల్ల నాకు ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్క్లూడ్ వన్ కి ఎన్ఈసి కి ఎన్ఓఎస్ కి యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ కి కోడ్ ఫస్ట్ కి ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు వాట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ కోడ్ గురించి చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇజ్ క్లియర్ క్లియర్ అర్థమైందా ఎస్ టుడే I'm going to discuss it with the chapter 1. What is the chapter 1? Chapter 1 ఏంటి చెప్పండి చాప్టర్ స్పెసిఫిక్ గైడ్లైన్స్ చెప్తున్నాను చాప్టర్ 1 సడన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ పారాసైటిక్ డిసీజెస్ A002 B99 దాకా ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ హెచ్ఐవి వాట్ ఈస్ మీన్ బై హెచ్ఐవి అంటే తెలుసా మీకు వాట్ ఈస్ హెచ్ఐవి హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ద హెచ్ఐవి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు యా ద హెచ్ఐవి ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ అంటాము
This HIV virus, this HIV, human immunodeficiency virus, deficiency virus, ఈ virus, okay, which affects, it was caused by, ఎలా cause అవుతుంది చెప్పండి? Sexually transmitting as well as sexual transmitting disease as well as blood transmission. Sexual transmitting disease అంటాము, దాంతో పాటు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ వల్ల జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ద వైరస్, ద సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ బిట్వీన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ మధ్య సెక్స్ అయినప్పుడు, ఓకే, ఫ్లూయిడ్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి కాబట్టి దెన్ ఓన్లీ దెన్ ద కాజ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి విల్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్, ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ ద వైరస్. అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ మీకు తెలుసా? నీడిల్స్ అనేవి ఒకళ్ళ నీడిల్ ఇంకో నీడిల్ ఇవ్వరు. ఎందుకని? వై? బికాస్ ట్రాన్స్మిటింగ్, దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దే వోంట్ గివ్ యూ ద నీడిల్స్ ఆల్సో. నీడిల్స్ యూజ్ చేయరు ఒకళ్ళ నీడిల్ ఇంకొకరికి. దట్ ఈస్ ద సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ అండ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్మిషన్ వల్ల కాజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వైరస్ కాల్డ్ హెచ్ఐవి వైరస్. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద, వాట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్? It affects the patient. It affects the patient immune system. Immune system. పేషెంట్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, ఇమ్యూనిటీని తగ్గించేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as, ఇట్ కాజెస్ ఇమ్యూనిటీని తగ్గించి కాజెస్ ద కండిషన్ కాల్డ్, వాట్స్ ద కండిషన్ ఇట్ కాజెస్? ఎయిడ్స్. వాట్ డస్ మీన్ బై ఎయిడ్స్? Yes, acquired immunodeficiency syndrome. The AIDS is nothing but acquired immunodeficiency syndrome. It causes what? AIDS. AIDS is the virus which causes the condition called AIDS. AIDS is nothing but acquired immunodeficiency syndrome. అంటే acquired అంటే తనకు తాను. నేను కాన్జెనిటల్ అండ్ acquired అంటే తెలుసా? కాన్జెనిటల్ అంటే బై బర్త్ వల్ల పుట్టడంలో ఏదైనా డిసీజెస్ వస్తే ఆ డిసీజెస్ ఏమంటాము? కాన్జెనిటల్ డిసీజెస్ అంటాం. అక్వైర్డ్ కండిషన్స్. అక్వైర్డ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? దే కేమ్ ఆఫ్టర్ ద డెత్, ఆఫ్టర్ ద బర్త్. పుట్టిన తర్వాత ఏవైనా కండిషన్స్ మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు వాటిని అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అంటాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎయిడ్స్. The HIV guidelines, as per the ICD NCM book, we have the two types of HIV. What are they? Asymptomatic HIV, symptomatic HIV. The asymptomatic HIV code is Z21. Symptomatic HIV code is I20. There's a two codes, asymptomatic HIV, the code for asymptomatic HIV, Z21. Then symptomatic HIV. What's the code for symptomatic HIV? The code for the symptomatic HIV is B20. B20 is the code for symptomatic HIV. What are the keywords for the symptomatic HIV? Symptomatic HIV యొక్క keywords చెప్పండి. AIDS, pneumonia, tuberculosis, Kaposi sarcoma, hemolytic uremic syndrome, and HIV disease. HIV disease అన్న they have to take what? ఏం తీసుకోవాలి? B20 21. B20. Right? The keywords for the asymptomatic HIV. Asymptomatic HIV ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే HIV, patient came with HIV. ఏ కోడ్ చేశారు? What is the code? Patient came with HIV. ఏ కోడ్ చేశారు? Z21, right? Okay, the patient came with AIDS అన్నాడు. AIDS is a MUSL B20 because it is a symptomatic HIV code, right? Okay, symptomatic HIV code B20, asymptomatic HIV code Z21. Asymptomatic HIV keywords వచ్చి HIV positive HIV, non HIV NOS. Patient came with positive HIV అన్నాడు. ఏ కోడ్ ఇస్తారు? With positive HIV. The code will be Z21. The code will be Z21 ఇస్తారు. The patient came with patient came with Kaposi sarcoma with HIV అన్నాడు. ఏమి సార్? B20. If he is coming with shingles కూడా అంటాం. If he is coming with coming to the hospital with any symptoms related to the HIV related symptoms వస్తే we should call what? Symptomatic HIV. What is the code for symptomatic HIV? B20. If his patient does not have any symptoms, he is coming without symptoms. ఎటువంటి symptoms లేకుండా వస్తే ఏ కోడ్ ఇవ్వాలి? Z21. The code will be Z21 is given for the symptomatic guidelines.
We should quote symptomatic HIV and asymptomatic HIV only when it's confirmed by the physician or doctor. Symptomatic or asymptomatic doctor చెప్తేనే కోడ్ చేయాలి. Symptomatic HIV code is B20, asymptomatic HIV code is Z21. Never be coded together as it falls in exclude one. B20, Z21 ఒకటే పేషెంట్ కోడ్ చేయొచ్చా? No, right? Why it is? It is present in what? Which rule? Exclude one లో ఉంటుంది కాబట్టి we should not call B20 and Z21 were singular. ఒకటే పేషెంట్ సిస్టమాటిక్ అసిమ్టమాటిక్ అనొచ్చా మనం? No, right? No, right? That is a B20 and Z21. Is it clear? అర్థమైందా? Yes. Okay. The HIV patient with HIV related symptoms. HIV related illness. Patient came with HIV related symptoms. Okay, symptom HIV related symptoms తో వస్తున్నారు. Suppose patient coming to hospital with Kaposi's sarcoma of skin and HIV patient. HIV patient అన్నాడు. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేశారు? పీడిఎక్స్ విల్ బి ద B20. నో, HIV రైట్. అక్కడ కోడ్ ఫస్ట్ అని ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ద పీడిఎక్స్ విల్ బి HIV కోడ్ చేయాలి. ద SDX షుడ్ బి ద Kaposi's sarcoma of skin. The pediatrics will be the Kaposi's sarcoma of the skin. Pediatrics will be the Kaposi's sarcoma of the skin ki code చేయాల్సి ఉంటుంది. The pediatrics ఏం కోడ్ చేయాలి? B20. SDX will be Kaposi's sarcoma. This is the HIV related illness. HIV related illness. Is it clear? Is it clear? Patient coming with HIV related symptoms తో వస్తే pediatrics ఏం కోడ్ చేయాలి? Pediatrics will be the B20. SDX will be the related illness or related symptoms. Related illness or related symptoms కోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పేషెంట్ came with HIV in pneumonia అన్న. న్యూమోనియా. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేశారు? B20 కోడ్ చేయాలి. SDX will be pneumonia. The patient, sorry, it is not the symptom. దీన్ని ఏమంటాం? మేనిఫెస్టేషన్ అంటాం. What is it called? Manifestation. In the case of manifestation లో ఏమి ఇస్తున్నాం? ఫస్ట్ మనం కాజ్ ఇచ్చి దెన్ మేనిఫెస్టేషన్ తర్వాత వచ్చిన కండిషన్ కూడా ఇస్తున్నాం కదా. ఎస్, అందుకని ఫస్ట్ HIV ఉందని HIV కన్ఫర్మ్ చేసాం. HIV తో పాటు న్యూమోనియా కూడా ఉంది కదా, అందుకని న్యూమోనియా కూడా ట్రీట్ చేయాలా లేదా డాక్టర్? ఓన్లీ HIV ట్రీట్ చేస్తే సరిపోతుందా? నో కదా, న్యూమోనియా ట్రీట్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్ HIV పేషెంట్ కమింగ్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ టీబీ తోటి వస్తున్నాడు. పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? పీడిఎక్స్ విల్ బి B20. SDX విల్ బి టీబీ. కోర్స్ రాయాలి, ఓకేనా? ఎలా సెర్చ్ చేయాలి కోర్స్ ని? హాస్పిటల్ ఇండెక్స్ సెర్చ్ చేయాలి కదా, టీబీ కోడ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ కి. ఎస్, యా. నెక్స్ట్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో. దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది. దట్ ద ఎక్సెప్షన్ ఈస్ హీమోలైటిక్ యూరెమిక్ సిండ్రోమ్. వాట్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్? హీమోలైటిక్ యూరెమిక్ సిండ్రోమ్. ఇట్ ఈస్ అ బ్లడ్ కండిషన్ అంటాము. హీమోలైటిక్ యూరెమిక్ syndrome. In the case of hemolytic uremic syndrome, the PDX will be HIV patient coming with hemolytic patient. HIV patient with hemolytic uremic syndrome వస్తే PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? No, I said exception, right? Exception case లో ఏం కోడ్ చేయాలి? PDX will be hemolytic uremic syndrome. SDX will be B20. SDX will be B20. అర్థమైందా? Only if the patient is coming with HIV related symptoms or related illness, so those PDX always should be B20. The SDX should be related illness. The only exception in this HIV is which? What is the exception? Hemolytic uremic syndrome. Yeah, the exception. There is only one exception, that is called hemolytic uremic syndrome. Is it clear?
Is it clear? That's అట్లనే కాదు. Hemolytic uremic syndrome. The PDX will be the B20, the SDX will be the sorry, PDX will be the HIV related illness లో అయితే PDX B20 ఇస్తాము, SDX related illness ఏమైతే అవి ఏ రిలేటెడ్ న్యూమోనియా అయితే న్యూమోనియా, ట్యూబర్క్యులోసిస్ ట్యూబర్, కబోసిస్ సర్కోమా అయితే కబోసిస్. The only exception is what's the exception? Hemolytic. The HIV in the case of hemolytic uremic syndrome లో PDX ఏం కోడ్ చేయాలి మేడం? Hemolytic uremic syndrome కోడ్ చేసి SDX B20 కోడ్. అర్థమైందా? రిమైనింగ్ అన్నిట్లో పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తున్నాము? B20 కోడ్. ఇన్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హిమోలైటిక్ కినోమిక్ సిండ్రోమ్ లో పీడిఎక్స్ రాసాను మీకు ఎక్సెప్షన్. దెన్ హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ కండిషన్స్. హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ కండిషన్ ద అన్రిలేటెడ్ పీడిఎక్స్ ఎస్డిఎక్స్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు ఆల్రెడీ. పీడిఎక్స్ ఇస్ ప్రైమరీ డయాగ్నోసిస్, ఎస్డిఎక్స్ ఇస్ సెకండరీ డయాగ్నోసిస్. ఓకే, హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ అంటే అసలు సంబంధమే లేదు హెచ్ఐవి తోటి. ద హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెసెస్ ఆర్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్? అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెసెస్ వచ్చేసి ఫ్రాక్చర్స్, డిస్లొకేషన్స్, లాసరేషన్స్, స్ప్రేస్, కన్ఫ్యూజన్స్, అబ్రేషన్స్, బర్న్స్. హెచ్ఐవి అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ లైక్ డూ నో ఫ్రాక్చర్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫ్రాక్చర్? ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ద అబ్నార్మాలిటీ కాజ్ టు ద వాట్? దేనికి? అబ్నార్మాలిటీ టు ద బోన్. దేనికి? బోన్. Bone breakdown అయితే the breakdown of the bone is called, what is it called? Fracture. What is it called? Fracture. Next, dislocation. What is dislocation? The bone changes its what? Yeah, location or position. పొజిషన్ అంటే ఇలా బోన్ ఉన్న పొజిషన్ కలిసి పక్కకి జరిగితే దాన్ని డిస్లోకేషన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ లాసరేషన్? కట్ wound. కట్ ఆర్ కట్ wound is called as laceration. Cut or laceration అంటే that is called as cut wound. Sprains. Do you know what are sprains? Sprains అంటే nothing but muscle sprains, tendon sprains, కండరాలు పట్టుకుంటాయి అంటాం తెలుసా? కండరాలు, that is called as sprains అంటాం, muscle sprains. You know contusions and abrasion. The contusions are nothing but bruise on the head. ఎప్పుడైనా దేనికైనా వాల్ కి ఏదైనా గుర్తుకుంటే బ్లాక్ కలర్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది, వాటిని కంట్యూజన్స్ అంటాం. బండి మీదకి వెళ్ళి కింద పడ్డప్పుడు అబ్రేషన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, చూపిస్తాను చూడండి. బ్రూస్. The bruise-like structures which are formed on the skin is called, what they are called? ఏమంటున్నాం? Contusions అంటారు. Next, abrasions. What does mean by abrasions? Abrasions అంటే ఏంటి చూడండి? The breakdown of the skin or the rupture on ఎక్కడ? స్కిన్. బండి మీద కింద పడ్డప్పుడు, బండి మీద నుంచి కింద పడ్డప్పుడు కానీ ఎక్కడైనా యాక్సిడెంట్ సినారియోస్ లో అయితే దాన్ని ఏమంటాము? వాట్ దేర్ కాల్? Abnormality on the skin are called as abrasions అంటాం. Is it clear? Yes. These are the HIV unrelated burns. In burns, what does mean by burns? Burns అంటే ఏంటి? Caused due to fire or heat. Fire or heat. Heat వల్ల cause అయితే those are called burns అంటాం. Burns. Okay. Okay. This all on HIV. HIV తోటి ఏదైనా సంబంధం ఉందా వీటికి? No. వీటిని ఏమంటాం? HIV unrelated illness. The patient is coming to the hospital with HIV unrelated illness. HIV unrelated illness తోటి వస్తున్నాడు. The patient is coming to the hospital with HIV unrelated illness. Unrelated illness వస్తే the PDX will be unrelated illness. SDX will be the type of HIV. Type of HIV. Suppose patient coming with HIV patient coming with fracture on right hand. PDX ఏం కోడ్ చేయాలి చెప్పండి?
PDX will be unrelated condition. SDX will be type of HIV, type of diabetes. Type of HIV, madam. Diabetes yeah, it's okay. Type of HIV. చెప్పండి PDX ఏం కోడ్ చేయాలి? What is the PDX here? Fracture on right hand. Right hand కోడ్ చేయాలి. SDX will be B20 or Z21. Z21, right? Any symptoms ఉన్నాయి ఇక్కడ? నో కదా. ఈజ్ నాట్ కమింగ్ విత్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ రావట్లేదు. అందుకని Z21. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పేషెంట్ హ్యావింగ్ Kaposi sarcoma of skin and HIV came with fracture on right hand. Right hand and ఇప్పుడు చెప్పండి. Yes, fracture of right hand. Very good. Unrelated illness for PDX కోడ్ చేయాలి. SDX P20. Next SDX2. What is SDX2? దేని కోడ్ చేయాలి? Kaposi sarcoma of skin. అర్థమైందా? సేమ్ గైడ్ లైన్ ఫాలో అవుతున్నాం మనం. PDX ఏమో B20 ఫ్రాక్చర్ అన్రిలేటెడ్ కండిషన్. SDX ఏమో P20 తో పాటు ఏముంది వీడికి? కాపోసిస్ సార్కోమా ఉంది. అందుకని రిలేటెడ్ ఇల్నెస్, రైట్? రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ ఎలా కోడ్ చేసాం? SDX2. SDX2. క్లియరా? వాట్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ మేడం? వాట్ ద పేషెంట్ హ్యాడ్ చెప్పండి. HIV ఉంది, దాంతోపాటు కాపోసిస్ సార్కోమా ఉంది, దాంతోపాటు ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్. ఫస్ట్ అసలు HIV తోటి సంబంధం లేని ఏంది ఇక్కడ? ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్. ఫ్రాక్చర్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ ఎలా కోడ్ చేయాలి? PDX ప్రైమరీగా కోడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవియా, అసిమ్టమాటిక్ హెచ్ఐవియా? సిమ్టమాటిక్, రైట్? సిమ్టమాటిక్ కోడ్ ఏం రాజాలి? ఎందుకని సిమ్టమాటిక్ తీసుకుంటున్నాను? బికాస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్? ఎందుకని B20 తీసుకుంటున్నాను? ఏముంది అతనికి? కాపోసిస్ సార్కోమా ఆఫ్ స్కిన్ ఉంది కాబట్టి B20 తీసుకోండి. రిలేటెడ్ ఇల్నెస్. yes or no? Yes. Then SDX2 will be దేనికి కోడ్ చేయాలి? Kaposi sarcoma of skin. అంతేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? పేషెంట్ కమింగ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ Kaposi sarcoma of skin అన్నాను. స్కిన్ అంటే PDX ఏం కోడ్ చేస్తారు? PDX ఏం కోడ్ చేశారు? B20. SDX ఏం కోడ్ చేశారు? ఉన్నారా లేరా? మే ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? SDX ఏం కోడ్ చేస్తారు? PDX will be the B20 కదా మేడం. What is the SDX I'm telling? Kaposi sarcoma, right? Yes or no? SDX will be Kaposi sarcoma of skin. Kaposi sarcoma of skin. Same guideline applicable అవుతుంది. బట్ ఎక్స్ట్రా ఏముంది ఇక్కడ? ఫ్రాక్చర్ ఉంది. అందుకని PDX గా ఏం కోడ్ చేయమంటున్నా? అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ వస్తే PDX అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్. అన్రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత SDX1 ఏమైంది? B20. SDX2 ఏమవుతుంది? అర్థమైందా? ఎస్. ఓకే. అర్థమైందా మీకు? ఎవరు అడిగారు డౌట్? మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. అర్థమైందా? అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇఫ్ ఇట్ నాట్. నెక్స్ట్. యా, ఓకే. Case 1, if the patient is coming to the hospital with HIV unrelated illness, we should call unrelated illness as ELA, PDX, primary diagnosis, and B20 Z21 as secondary diagnosis, according to the document. If the HIV patient is coming to the hospital with HIV related illness, such as pneumonia,
tuberculosis, Kaposi sarcoma, we should code PDX as B20 as a PDX. SDX will be related in. Related in. The only exception is ఇక్కడ hemolytic anemic syndrome. Hemolytic anemic syndrome PDX codes అంటే SDX will be the B20 codes. B20. Like if the patient is has HIV test inconclusive, we should code R75. HIV test inconclusive గా వస్తే we should code R75. అంటే పాజిటివ్ రాలేదు, సింప్టమాటిక్ రాలేదు, ఏసింప్టమాటిక్ గా రాలేదు. అంటే టెస్ట్ అనేది ఇన్కన్క్లూజివ్ గా వచ్చింది. వానికి పాజిటివ్ ఉందా లేదా అనేది చెప్పలేకపోతున్నాడు. అప్పుడు R75 యూస్ చేసుకొని హెచ్ఐవి ఇన్కన్క్లూజివ్ సీరలాజికల్ ఎవిడెన్స్ R75. నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ గైడెన్స్. ఓకే, హెచ్ఐవి ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. హెచ్ఐవి ఇన్ వేర్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెచ్ఐవి వచ్చింది దీనికి. ద వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఆఫ్ ట్రైమిస్టర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ 1 to less than 14 weeks. ఏ ట్రైమిస్టర్? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. 14 to until less than 28 weeks. 28 to until delivery. Third trimester. The 3 trimesters and gestational weeks ఉంటాయి, చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. ఓకే, ద ప్రెగ్నెంట్ పేషెంట్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెచ్ఐవి. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎప్పుడైనా హెచ్ఐవి తో సఫర్ అయితే వి షుడ్ కోడ్ పీడెక్స్ as ఏం కోడ్ చేయమంటున్నాడు? O98.7 series. Okay, SDX as B20 or Z21 followed by weeks of gestation. Any weeks లో ఉంది weeks of gestation? Z3A codes కోడ్ చేయాలి. Z3A codes. ఓకే, సిఆర్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకొని ఇన్ ఎంటైర్ ఐసిడి ఎన్సిఎం బుక్ లో గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఎంటైర్ ఐసిడి ఎన్సిఎం బుక్ లో ఇఫ్ షీఈస్ ఆర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, తనకి ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయితే, షీఈస్ ఆర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయితే యూ షుడ్ కోడ్ ఆల్వేస్ ఓ సిరీస్ ఆర్ పీడిఎక్స్ as ఓ సిరీస్. ఏది కోడ్ చేయాలి? పీడిఎక్స్ ని ఓ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి. ఓ సిరీస్ కోడ్ చేయాలి. ఇఫ్ షీఈస్ అన్ హెచ్ఐవి ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెచ్ఐవి వచ్చినట్టయితే పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేయాలి? O98.7 series. SDX will be the B20 type of HIV. Symptomatic, asymptomatic చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. SDX will be the weeks of gestation. ఎన్ని వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్? Z3A series చూసుకొని కోడ్ చేయాలి. ఎన్ని వీక్స్ ఉంది తనకి అనేది. ఓకే, బుక్ లో చూద్దాం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం దీన్ని. O98.7 చెప్పండి. హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ హెచ్ఐవి కాంప్లికేటింగ్ వాట్? ప్రెగ్నెన్సీ, చైల్డ్ బర్త్ అండ్ ఇది కోడ్ కాబట్టి కిందికి రావాలి. 198.71 హ్యూమన్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ వైరస్ కాంప్లికేటింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. 7111 ఏమని చెప్పండి? ఏ ట్రైమిస్టర్? ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్. O98.71 to which trimester? Second trimester. O98.713, O98.719. ఏది చెప్పలేదు, ఏ ట్రైమిస్టర్ చెప్పలేదు. ఏం తీసుకుంటారు? అన్స్పెసిఫైడ్ ట్రైమిస్టర్ చెప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యూజ్ అడిషనల్ కోడ్ ఉన్నాయి చూసారా? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ అడిషనల్ కోడ్? అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ వస్తే P20 యూజ్ చేయాలి. అసిమ్ప్టమాటిక్ హెచ్ఐవి ఇస్తే ఏ కోడ్ యూజ్ చేయాలి? Z21. ఓకే, హెచ్ఐవి పాజిటివ్ కానీ ఎన్ఓఎస్ అని ఇస్తే హెచ్ఐవి ఎన్ఓఎస్ అన్న హెచ్ఐవి పాజిటివ్ అన్న Z21. సింప్టమాటిక్ హెచ్ఐవి డిసీజ్ అని ఇస్తే B20 యూజ్ చేయాలి. అదేనా? ఎస్. ఓకే, ద హెచ్ఐవి పేషెంట్ pregnant woman in 20 weeks, pregnant woman coming with positive HIV అన్నారు.
పీడిఎక్స్ ఏం కోడ్ చేస్తారు చెప్పండి. నో మేడం. ఇఫ్ సీజన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అయితే ఏ సిరీస్ కోడ్ చేయమని చెప్పాను పీడిఎక్స్ గా. ఎవరైనా జీరో అన్నారు అనుకోండి, ఇంటర్వ్యూయర్ అటు నుంచి అటే పోండి అంటాడు. సరేనా? వాట్ ఇస్ ద పీడిఎక్స్? O98.7 కోడ్ కాదు కదా. వాట్ ఇస్ ద కోడ్? ఎందుకంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ కోడ్ ఇస్తున్నాను. 20 వీక్స్, 20 వీక్స్ దేంట్లోకి వస్తుంది? 20 వీక్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్. వాట్ ఇస్ ద కోడ్ చెప్పండి నాకు, మన కోడ్ చెప్పండి. పీడిఎక్స్ విల్ బి O98.712. What is the SDX? Type of HIV. What is the type of HIV here? Positive HIV అన్నారు, or HIV పాజిటివ్ అని. B20 Z21. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడాలి మేడం, ఎప్పుడైనా B20 Z21 వచ్చినప్పుడు ఈ కీ గైడ్లైన్స్ ఇక్కడ రాసాను నేను. సరేనా? B20 Z21 పాజిటివ్ HIV అన్నారు. Z21. Z21. I said SDX2 కూడా ఉంటుందని చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్? వీక్స్ ఆఫ్ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్. జెస్టేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే Z3A దగ్గర ఉంటుంది. ఇక్కడ Z3A వెళ్ళి చూద్దాం. Z3A ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే Z36 తర్వాత ఉంటుంది. ఎన్ని వీక్స్ చెప్పాను నేను అక్కడ? 20 వీక్స్. 20 వీక్స్ కోడ్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఏ కోడ్ వస్తుంది? Z3A.2. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తా చూడండి. 12 వీక్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ came with positive HIV. Was a PDX. I said 12 weeks కదా. 12 weeks ఏం రాస్తారు? యా, ఓ సిరీస్. చెప్పండి. 12 వీక్స్ అన్నాను. O98.711. ఎస్డెక్స్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ హెచ్ఐవి అన్నాను. సెట్ ఉంటుంది. ఎస్డెక్స్ 2 ఏమవుతుంది? Z3A.12. వెళ్ళి చూడాలి మీరు ఓకేనా? Z3A.12. ఇఫ్ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి. 30 weeks pregnant woman coming with AIDS, AIDS. What's the periods? 30 weeks pregnant కదా చెప్పండి. ఏ ట్రైమిస్టర్? O98.713. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఎస్డిఎక్స్ ఏమవుతుంది? B20 Z21. ఎందుకని? బికాస్ he said AIDS, right? SDX2 will be Z3A. Got it? Got it? ఏవైనా వస్తే సిమ్టమ్స్ అడిషనల్ గా B20 కింద యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? కపోసిస్ సార్కోమా కానీ అలాంటి ఏమైనా ఇచ్చింటే. ఓకేనా? Got it? Got it? This about the entire which guidelines? HIV guidelines. Okay. Again, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Listen carefully. Once we code the B20, we should always code the B20 in the further visit. Sir, B20 కోడ్ చేస్తే ఫర్దర్ విజిట్ కూడా B20 కోడ్ చేయాలి. ఓకే. HIV. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. వాట్ ఇస్ HIV? హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ
వైరస్. ఇట్ ఇస్ సెక్షువల్. ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు ఇలానే చెప్పాలి మీరు. హెచ్ఐవి is nothing but human immunodeficiency virus. It is a sexual transmitting or blood transmission of the cause అవుతుంది. It is causes the AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome cause చేస్తుంది. As according to the ICD-10 HIV is any types? Two types. Symptomatic HIV and asymptomatic HIV. The code for the asymptomatic HIV is Z21. The code for the symptomatic HIV is if the patient is the keywords for the symptomatic HIV వచ్చేసి B20 కి వచ్చేసి AIDS, tuberculosis, Kaposi sarcoma and hemolytic uremic syndrome and pneumonia. The keyword HIV disease అన్న HIV symptomatic disease అన్న B20 తీసుకోవాలి. The keywords for the non-symptomatic HIV HIV positive HIV, non HIV, HIV NOS or HIV. ఇవి వస్తే those are called as asymptomatic HIV. Asymptomatic HIV codes. So the asymptomatic HIV codes. Asymptomatic HIV code. There's a two types: symptomatic HIV and asymptomatic HIV. Okay, the HIV related illness. If the patient is coming with the HIV related illness, PDX same code Charlie. PDX will be the related illness, madam. B20. PDX will be the B20. SDX will be the related illness. The only exception scenario is what is the exception scenario? Hemolytic uremic syndrome. In the case of hemolytic uremic syndrome, the PDX will be hemolytic uremic syndrome. The SDX will be B20. B20, B20, not the type of HIV because it is a symptom, right? Direct ga B20 చేయాలి. Next, HIV unrelated illness. What are the unrelated illness? Fractures, dislocations, lacerations, pains, contusions, abrasions, burns. If the patient is coming with HIV unrelated illness, PDX will be unrelated illness. SDX will be the type of HIV, B20 or Z21. The type of HIV, B20 or Z21. Unrelated illness, type of HIV, B20 or Z21. Yes or no? అర్థమైంది కదా? Yes. Next, HIV in pregnancy. Pregnancy time లో HIV వస్తే PDX will be O98.7 series. Okay, SDX will be type of HIV. SDX2 will be weeks of gestation. Is it clear, everyone? Yeah, this is about the HRE guidelines. Okay, please read the HRE guidelines today. And I am going to give you the some questions. Group లో షేర్ చేస్తాను మీకు కొన్ని questions ని ఆ questions ని చేయండి. ఓకేనా? యా యా ఈ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఎవ్రీవన్. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? రాలేదా మీకు నిన్న కూడా రికార్డింగ్స్? ఓకే, నేను చూపిస్తాను చూడండి. షేరింగ్ ద రికార్డింగ్స్ యాక్చువల్లీ. అయితే వాళ్ళు నాకు టిక్ మార్క్ కూడా పెడుతున్నాను. ఎస్టర్డే రికార్డింగ్ కూడా షేర్ చేశాను 11th ది. సో నేను కనుక్కుంటాను. ఓకేనా? నేను ఇచ్చేసాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. ఇలా రికార్డింగ్స్ నాకు పంపిస్తలేదు. బ్యాచ్ 7, బ్యాచ్ 8 రోజు అడుగుతుంది. మేడం లేదు మేడం, అసలు గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టమని చెప్పండి మేడం, అప్లోడ్ చేయాలి.